Oimore nyakora mugaji wangu wageno nirio makare wakotwoli maru wakiechendo ne maro Oimore en sadik marutino. Odichieng mar chieng wuok tich mabende nitiere weche mathoth ahinya motimore odichieng ma kawuono. Wach mar nek mar jafwambo moro ma japiny Pakistan en achiel kuom weche ma ing'iyo ahinya goganda e pacho ka. Mano kanyo bati jafwambo matene mabende wach ne koro sekelo par mopogore ka bende Prime Minister ma Pakistan ogolo wach ni obedo gi twak gi jatend piny Kenya William Ruto mondo tim nonro makare. Magi timore e kinde ma apisa moko mag obila ma bende nyocha tiyo ka SSU nochopo e nyim doho ka itudogi kod wach mar ng'wano rado kendo lal gi jopiny India moko ariyo. Bende nyakona mugaji wangu medo luo ni weche go mag oro ma bende podo kwako pacho kaka bende bicho ma kawuono gai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga ogolo pache e wachno mar oro. Magi to kod mamoko mathoth bed kodwa chakruok nyaka giko nyakora mogi mokwongo weche manyien ma omiyo pek. Prime Minister mar piny Pakistan Shehbaz Sharif ogoyo simu ne jatend Kenya William Ruto ka odwa ni tim nonro matut e wi nek mar jafwambo mar pinyno ma onegi e pacho ka. Apisa ang'wen mag bado kwach kich miluongo ni SSU pod idhi med geng'negi e od ang'ech ka itudogi kod ketho mar teko jopiny India moko ariyo. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga owalo ngire Bernard Muok kaka jagoro mar kauntino kod jatend jotich piny owacho. Machenya kora mugaji wangu chendo ni nyinga Lydia Okeo. Kabende wantiere kanyo gi Belinda Diambo maloko na weche gi. Turi kodwe nambari ya deka uchielo nono ma en namba marwa marote machok Facebook kachel kuda Twitter gi YouTube mondo minge mathoth ahinya kotenre gi weche manyien ma waiku no Diambo ma kawuono e Ramogi TV. Nyakora Ramogi kama chako twang'eyo mago motenre kod weche mag nek mar jafwambo. Nonro dhi nyime e wi nek mar jafwambo ma ja Pakistan ma jagni 50 ma nyowito ngimane bang' rakruok gi obila e kaunti ma Kajiado. Nek ma jafwambo no imedo ikwedo mokalo gi riwruoge mag jofwambo kod mago makelo ratich oganda e pacho ka. Prime Minister mar piny Pakistan oloso gi jatend piny Kenya William Ruto ka odwaro ni mondo tim nonro matut e wi nek mar Arshad Mohammed Sharif. Report mar obila manotimete sendo obila Mamagadi yangoni Arshad Mohammed Sharif ma en jafwambo ma piny Pakistan onegi sang'wen otieno ma chieng' Jumapil gi obila mag GSU. Sharif noyudo ni e nyamburko mare apaya ma Kajiado kod wadgi Huram Ahmed mane riembo nyamburko no mar namba mandikruok KDG 200M. Kaluwore gi report man kobila Obi namba 70 tarik 23 dwe mar 10 2022 rakruogno nochakore kano obila mag kwach kich mastarehe nochiwo report mar kuo mar nyamburko moro manama mandikruok KDJ 700F nyamburko mar jago moro moyang kaka Douglas Wainaina. Nonro mar obila no nyiso ni nyamburko mar Wainaina ne iluwo ndache bang' rameny nyiso ni ne en yo Kiserian. Apisa mag kwach kich ma sub county mastarehe nogo report ne apisa mag GSU Mamagadi Training School mano wuok mondo megi many nyamburko no kod wuod jago no ma chich ni nyoteki. Kaluwore gi apedha mano obila gose chako timo negi keta geng'a mar kite apaya makwenia Kamukuru. Esechego noyudo ka Huram Ahmed kod wadgi mosenindo ne riembo nyamburko margi apaya no. Obila no temo chungogi kata kamano negikalo ma ok gidew bilago. Kanyo emano obila no chako e bayo Magina mano kuo kochomo mbele kod chien mar nyamburko margi gikone Magina no omako Sharif kodonjo gi e toke kendo wuok e patwie. Noduogo wito ngimane kane gichopo machiegni giranga ja Pakistan wadgi moro modak e kaunti no ma Kajiado. Kokalo kuom mbui mare matudruok ma Twitter, Prime Minister ma Pakistan Shehbaz Sharif owacho ni oseyo tol ne jatend piny Kenya William Ruto e wi nek mar Arshad Sharif. Jatelo no kwa Ruto mondo tim nonro makare mar ng'eyo gima dine kel nek ma jafwambo no. From my government, I've requested the government of Kenya to do intensive investigation and to find out the reason behind it and obviously punish the culprits as well. He was a young man
who was obviously taking care of his family, and all our sympathies and our best wishes and prayers are for the family. We have already done the postmortem, and we are trying to send the body back home to the family. Yeah, and it is a mishap that happened with the Kenyan police. In case of mistaken identity, this is what we have been told, that they were looking for some stolen car and they couldn't see the alphabet correctly. Migao mar obila ma pacho ka yango nek ma jafwambo no gitimo mos ne familia ma Sharif ka bende osingo ni nonro dhi mbele ewi nek mar jafwambo no. Riwruok ma jochung weche pacho ka Kenya Editors Guild kokalo kuom jatend gi Churchill Otieno okwayo piny owacho mondo kas timo nonro ewi tho ma jafwambo no. Wirani ma biro nyiso ni piny Kenya ni kod nyalo marito ganda modakie iye jofwambo kanyakla kod welo malimo piny Kenya. Riwruok ma jofwambo ma pacho ka Kenya Union of Journalists okwedo mokalo nek ma Sharif kakoro gichich ni nitie weche moko mopondo e wachni kakoro bende gidwaro mondo miyo omako bila mitudo gi nek ma jafwambo no. Ringre Sharif ni kar kano ringre joma otho machiromo kama no timne bero kendo igeno report mar obila. Koramo kwa dhi mbele ni duol marango kaka obila mapacho ka chwalo tije gi IPOA koni koro gimedo kas nonro margi motegni wi ywak mawuok kuom jo Kenya motudre kod lal mag oganda nek makoch kanyakla kod ringre mayudo kojwang bang' nek. Ranyisi ni gin mago ma osekwany e aora Mayala. Koramo gi lipota marwa Walter Nyambaga miwa ler matut wi lipodno. Duol mar IPOA mochung' ne rango bad migao mar obila kaka tayo tijene pacho ka duolno mar IPOA kone gidhi medo kaso timo nonro motegno bang' yudo ywak mathoth mag jok molala apoya kendo familia marge kale malite kinde mamoko iyudo kosewito ngimagi. The complainants who have come to us have not been pointed at a particular police officer. So it's investigations that eventually will reveal who are the persons involved in these enforced disappearances and so on. IPOA assures Kenyans of full commitment to deliver on its mandate and consequently contribute towards professionalism of the National Police Service through tenacious efforts to eradicate all forms of extrajudicial and enforced disappearances. Dulno konie lepot margi magiketo e maino mokelo kanyakla rango kaka bila chwalo tijegi mapile kapile. Yaro nonde wi ringre maromo 25 moseyude ka lewni wi aora Mayala mayudore kaunti ma Siaya e fuono kenge mag timo nonro mag ringre 13 mane oyudi aora Matana kod ji 112 ma IPOA wacho ni lepot margi oyango ni oselal. Kabende duolno okonegi manya dieri wi tho mar ji 11 moting'o nyaka obila 8 mane otimore gweng' mana Mariat, Turkana ma Ugwe. Duolno keto maino e rango kaka obila timo nonro ne nek makoro sekelo luoro kuom oganda kendo gikwayo jo Kenya mondo konygi kod maling'ling manyalo konyo. When we summon, we have to insist that they come. We are appealing passionately to the members of the public to come forward. Most of the missing persons and the decomposing bodies, we are stuck because the members of the public hasn't come. Report mar IPOA lero ni kuom anyuola 19 moselando lal mar jogegi maromo 13 oyangore ne olal e kind dwe mar 7 higa mokalo nyaka sani. E chich nitiere ni mago nyalo bedo e kind ringre 36 mayande oyudi aora Mayala. Duol mar IPOA ogolo chung' motegno mar timo nonro margi malach ka ogediemo wang'gi kata matin. IPOA timo nonro mag lal mag oganda to kod nek ma itudo godo bila. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wane mag machal gi ma iwinjo ka Walter Nyambaga okelono en apisa 4 mag bado bila mag okwach kicha ma ong'ere kaka SSU ochwale do ka itudo gi kod ketho mar teko jopiny India mokariyo kod jariembo mar taxi dwe mar 7 mar higani. Matimore kinde ten duol mar IPOA kone gitiyo machiegni kod inspekta maduong' mar obila mar Yanga dier kalore kod nek mano magalagala mosebedo katimore pachuka. Ndalo manok bang' jatend piny William Ruto golo chik mondo owuok kidieny mar DCI midendo ni Special Service Unit mong'ere kaka SSU e yo machuok ka itudo gi kod meko kendo nego jopiny e yo magalagala. Obila 4 mane tiyo ne bado obila mag okwach kich mong'ere kaka SSU mayande owuok ochwale do ka itudo gi kod ng'wano kendo lal kod jopiny India mokariyo moyang kaka Mohamed Zaid Sami kod Zulfikar Ahmed Khan kanyakla kod Nicodemus Mwania Mwangi mane en jariembo mar taxi mane jo India ariyo go idho
kane pok otegi kendo nyaka sani pok ong'e ndachgi. Kaluwore kod bura mochwal e doho kod kidieny mang'iyo chenro maiye mag obila IAU, achejego yang kaka Peter Mudhe Gashuki, Francis Mwendo Ndonye, John Mwangi Kamau kod Joseph Kamau Mbugwa. E burano achich mokwongo Peter Mudhe Gashuki iwacho ni ema ne golo chik kendo nyiso obila mamoko gima winjo gitim e kinde meko kendo teko jo-Indiago. Oboke mar burano bende lieko ni achich mar ariyo Francis Mwendo Ndonye ema ne oriembo nyamburko kido mar Subaru mane ogeng'o ne nyamburko manoting'o jo-India ariyogo kod dereba margi. Achich mar adek John Mwangi Kamau ilieko ni ema noriembo nyamburko manoting'o ji adekgo kendo terogi nyaka e bunge ma Badeas tok teko margi. Ka achich mar ang'wen Joseph Kamau Mbugwa iwacho ni achiel kuom obila mane otimo timno e kind tarik 22 kod tarik 23 dwe mar abiriyo mar higani. Achije mokwongo adekgo bende yud kod simbe mag ong'we yamo ma ichano timnegi nonro manimba mar yango kaka tudruok ne obedo. Nonro ma wiye mar kidieny manono tije maiye mag obila IAU okoni apisas mane tiyo e kidieny manyocha ne owuo mar DCI mar SSU chal ni ne tudore kod apisa mamoko mapok oyangi kane ginyisogi kaka ne gidhi nyime kod timo tim makoch mar ng'wano ji adek gorando. Kata obedo ni kweth mar jomin wach koni burano iye ogajore kendo dwaro nonro matut, kendo be gikwayo doho mondo migi thuolo mar dinone achijego kuom ndalo 30. Okinde mag achijego koni doho itiyo godo marach chopo dwaro mag siasa, ka giwacho ni burano koro winjo kete lwet IPOA. The functions of that internal affairs unit shall be 1. A, receive and investigate complaints against the police. E twak margi gi jofwambo, telo mochung' ne keto nyong'ong' tije mag obila IPOA okwayo inspekta maduong' mar obila mondo mi ochwal negi ler ma gin-go e wi kidienje ma ichuogo ka obila ka gichiwo ranyisi gi SSU. We are hoping that the Inspector General and other officers within the NPS that have in one way or another control of the document information relevant to investigation of SSU unit and any other unit of the NPS that we may be of interest to us should be able to avail this document so that we do not invoke unnecessary provisions of our act that may actually waste a lot of public officers and state officers' time in court seeking the back and forth and so on. Gikoni kata obedo ni IAU dhi nyime gi timo nonro e wi SSU, gen kod ting' eneno ni adiero yangore ni to gen jomage ma osebedo kanego jo Kenya e yore magalagala. Kenyans have lost lives, and we are not saying it's police officers who have done it, but when a complaint has been lodged to us, we have an obligation to do what? To investigate. We shall continue pursuing this matter despite being investigated by Internal Affairs Unit. Again, the authority has the obligation to audit what the Internal Affairs Unit does. E kinde manonro koro chakore mar yango joma osebedo kalal gi ngima oganda jo Kenya yo magalagala. Jopiny ni kod geno ni adiera biro yangore kendo joma osewito ngimagi e yore ma itudo koda tim mag obila biro yudo ratiro margi. Kwa dhi mbele nyakora mgajiwang jatenda piny Kenya William Ruto jiwo kinde mapacho ka ebore uruok margi ano mar LSK mondo mi oti kod sirikal na ne Kenya obedo piny maluwo chik kod ratiro kendo dwaro mar demokrasia. Ruto manoromo kod riwruog LSK wacho ni mano ok nyis ni okinde biro mana pako piny owacho kuom gigo duto ma sirikal timo. Koni dwaro nitie mar jiwo chenro mag chike pacho ka kendo neno ni chikego otegno kendo nyalo medo konyo Kenya dhi nyime. Jakom mar LSK bende okone gi ikore mar konyo piny owacho e loso chike mag weche ohala ma tudogi gi pinje maoko. Jasiasa Gladys Chania manyo chane omaki ne ketho mar nek mar wuon pargi koro we thuolo gi Rambun. Chania ko koda achich machielo mirambun ma shillings milion 1 omenda ma achiel. Obila nyocha ne riko miyo ominda labiriyo mar timo nonro e wi achijego, kata kamano doho koro chiwo Rambun bang' ndalo 7 gorumo. Chania gi jatije nyocha omaki bang' ringre wuon pargi George Mwangi nyocha okwany e bungu moro Kiambu. Was conducted. It's before you, Your Honor, it is sworn. To peruse the file, and it's a serious offense. And my friend here quotes public interest. Therefore, the best way for the court to balance here is the scale, is to give the accused person the option of bond
which I hereby do, of Kenya shillings 1 million with 2 sureties. The accused persons, in the remaining 7 days, to report to the investigating officer at 9 a.m. The orders herein will lapse at the end of the 7 days. Kwa nyake county Mameru nyakora mgaji wa governor ma county Mameru Kawira Mwangaza wacho ni poko yudo barua mano mawuok e duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC matudo kod tiyo marach kata matude kod tiyo marach kod apisi kaka osebed kile. Mwangaza olero ni oikore mar duoko duol no poni obi oor ne barua makende gi duol mar EACC. Machielo seo mokalo gwandruok mare gi jod bura ma county no ka wacho ni oikore timo winjruok kod gito mana e yor andike kaka chik dwaro. Gwandruok e kind governor no kaachiel kod jod bura ma county no owuok ewi poko mar omenda mag wards maromo $1 million ward ka ward e county Mameru. Mwangaza seo od bura no kuom chwalo nyinge ne duol makedo kod mibadhi EACC kuom machodho MCAs ko e group mar WhatsApp ma girango ketho mare mateni kod mibadhi kata tiyo marach kod apisi. We as the county government of Meru, we have not received any formal communication from EACC. We just saw the news on media yesterday night. We have not been served with any copy, and we are very surprised, but still waiting for them to serve us. And immediately after they serve us, we are in a very good position to give all the relevant answers. That is our position as government. Na tunangoja. Karan nyakora mugwadhi nyime kod weche manyien gi kindeni mabende koro wang'iyo mago motende kod weche mag EACC mabende pod iluwo. Karan mar od bura ma Kisii James Nyaoga ochopo e nyim apisas mag duol makedo kod mibadhi EACC kama ondike dhoge ewi mibadhi ma itudego. Maneja mar EACC bade ma Kisii Enoch Otiko oyango ni Nyaoga ne odadhoge kuom dakika maromo 30 ewi mibadhi mar siling $1 million. Mibadhi go ma itudego oting'o limbe ma yangore ni ne otimo e piny India kod piny Uganda e nengo ma oheo siling $1 million. Nyise mondo mi oduog kendo oboke mamoko ma idwaro kod EACC. We expected the clerk still to come, and he has finally showed up. Unfortunately, there were conditions we had put in the invitation letter that he has not met yet. So we've asked him to go back and comply with the requirements of the letter before we can fully engage. We are dealing with issues of his foreign travel, and so we need to interrogate what records exist for those 2 trips vis-a-vis whatever is the allegation. It's only then that we can be able to evaluate what is on record and what is being alleged. We'll be able to know the truth and the lie. That's all about investigation. So once we'll be done with the investigations, we'll forward the file with the recommendations based on the findings to the Office of the Director of Public Prosecutions, who will have the final say whether the evidence therein is worth charging him for whatever offense that will be. For now, we are at that preliminary stage where we still don't know yet what is even available. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni osebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyocha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamoro amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kuno pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Shampoo ni kod chemical kendo luoko mo duto. Koweyo ka pien wiyi ler to kitiyo kode mang'eny
to nyalo ketho yier wiyi. Benj laktar ok en chenro mora mora. Wach mari P2 emergency pin e monyo gino kapere mene gi ketho system. Wakelo ni gima ikwayo kwa kuom lakteche man gi lony makare. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kero malite masongo adhia very good. Riwri kod Ruth Otieno ka penjo to somo SMS. Namba mar SMS en 23600 en page laktar. To okawo simbi. Wadhi kawa simbe jowinjo wa joneno wa e penj laktar. Sa 12 odhiambo wuok tich nyaka tich abich mana e Ramogi TV. Weche ng'eny sa matin. Nyakwar Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhe gore gi jogi e yor loso mwandu. Wawinji maler, penjane penjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma eshimeka. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ni weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny. Tudri gi jalendo Trevor Mbija sa 3 otieno mana e Ramogi TV. Kik bai. Cheza Shabiki Jackpot bao kila siku ili uwe milionea. Tuma ujumbe mfupi ukiandika neno SJM kwa 29063. Nina furaha zaidi kwa sababu nimeweza kujishindia shilingi milioni 5. Nina mpango wa kuongeza biashara. Usiachwe nyuma. Cheza Shabiki Jackpot bao kila siku kwa 20 bob pekee upate zaidi ya milioni 20 kila wiki. Shabiki.com ni makao ya washindi. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Machiegni kendo Nyakwara Mngajwange chendo ne maro Oimore mede kendo weche go manyien. Wadhi nyime Nyakwara Mogi kaluwore kod oro mapek mamedo seko tiende thurka kendo kelo wich bar ne piny owacho. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga koro golo milome wi chung margi e kedo kod oro ka ogolo kenge ma piny owacho winjo bed ne kawe kedo kod midhiero no. Jafo maro Wycliffe oko miwaler. Eseche ma jo Kenya koro golo ligangla mek gine kedo kod oro ma onyono piny thurka, jotend siasa mago mag dine kind mamoko wuok oko e jiwo jo Kenya e kedo kod midhiero no. Ogai mar ODM Raila Odinga be koro wuok oko kendo golo milome e chung mare wi oro ma pachoka. E milome no Raila Odinga ochiwo kenge ma sirikal onego kawe kedo kod midhiero no, ka owacho ni sirikal mondo oketo kenge motegno e rakruok gi oro mamedo mana kelo sandruok ne jo Kenya. Omedo ni piny owacho mondo ochwal chiemb kony ne jodak kod nyithi sikul makalo e oro kendo kunyo yawo mag pi ne jamni ka duol mar ring'o kata Kenya Meat Commission oket chenro mar nyiewo jamni kuom jopith, gino mabiro kelo yuto ne jopith jamni. Odinga omedo sundo piny owacho mondo obi gi chenro mongirore mar gayo oro kod kech makoro luoko thoth jo Kenya gi e kindene. Ewi chiemo ma omedie nyinyo kata jiemo, Odinga okwedo chiemb jiemo ka owacho ni ok gin kar ne ngima jo Kenya, ka omedo ni gichano chopo e nyim doho e chungo okang' mar sirikal mar jiwo kit chiemo no. Kumachielo, maloyo familia 7,000 mawuok e kar chung' od bura ma Laikipia East okwanyo were tok yudo chiemb kony manengone romo milion 6 kowuok e lwet minod jalup jatend piny Kenya Dorcas Rigathi, ma olero ni sirikand Kenya Kwanza ni kod chenro makare mar reso jo Kenya e bad oro. Vile unaweza tatua mambo ya maji ni kuongeza
borehole katika hii area. Dorcas Rigathi okwayo jopiny Kenya mondo okete tim pitho mag yien yorno mar kedo kod lokruok mar kudho mar lwasi. Tuone vile tunaweza kupanda miti. Ndio tukipanda miti tutakuwa tunabadilisha hali ya hewa ya hii nchi yetu. Wycliffe Oko, Ramogi TV. Gire Bernard Muok ema owal kaka jagoro matend county ma Homa Bay kendo dhi mako lemo ma jatend jotich sirkal mano e county no ma Homa Bay. Milome mar welo no ochiw gi gavana mar county ma Homa Bay Gladys Wanga ma okoni osechwalo nying Muok ne od bura mar county no mondo mi opwodhi ne lemo no. Olero ni Professor Muok ema onyiso nyalo e kind ji aboro manyocha oriedi nyingegi ne lemo no. Matimore ka chenro mar piedho jotend migepe manowal gi gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ne ochakore kawuono e od bura mar county ma Homa Bay. Jotend migepe abich manowal e lemo ma opogore opogore ne odadho gi kaluwore gi emigepe manomigi. Wadhi nyime koro wadonje gwenge ma Kisumu. Doho ma Kisumu chiwo chik matamo od bura mar county ma Kisumu dhi nyime gi chenro mar dayo dho jotend migepe manyocha owal gi gavana mar county no Anyang' Nyong'o. Jal bura ma doho ma Kisumu ma winjo buche mag jotich Christine Bari ochungo chenro no kaluwore gi bura ma ochwale doho makwedo jogo manyocha wal. Evans Ologor ema jago manyocha ne odhi e doho kendo dhi kwedo nying jogo ma gavana ne owalo ne lemo mag tend migepe. Bura no ibiro winjo tarik 1 mar dweni. Wasudane kendo koro wawuog Kisumu wadhi nyaka gwenge ma Mombasa. Lydia. Wayudo ni gavana ma county wa Mombasa Abdul Somad Sharif Nasir osingo mar chuga gucha omuom mano mageto kelo dongruok e wards mopogore opogore county ya Mombasa mideno ni Ward Development Funds. Maen kata bang' doho mar Supreme ne rema ma oko puodho report mar BBI mano chuogi gi riwruog Azimio la Umoja One Kenya mabende ne geto chuga guch omuom ne counties duto mathurka. Jafo mar Mombasa Georgia okomio waler mathoth. Governor mar county ma Mombasa Abdul Somad Sharif Nasir ne omolo e lok tich mar tent county ma Mombasa mar golo twak mare mokwongo ka achiel kod yawa yanga od bura mar adek e county ma Mombasa. E romono mane okelo kanyakla MCAs ka achiel kod moko kuom jood bura mamalo, Nasir ne osingo mar chiro wacha gucho muom mar dongruok e wards maende ne nie report mar BBI manyocha doho mamalo mar Supreme owito oko. However, we will not be deterred. And I want to assure this Honorable House that we are working to find a legal and appropriate way of making the Ward Development Fund a reality for our people. Etwak mare, jatelo no ne ojiwo jood bura mondo mi owuog oko motegno mar tiyo ne jopiny kendo chopo dwachgi. Dier mokoni okwako oganda mathoth ka achiel kod wach nok mar tije, okoni en gino manyaka ketie ong'ala manyime. We will bring down the cost of licensing for tuk-tuks, public service vehicles, and startup businesses while making the process digital, transparent, and devoid of human interaction that may occasion corrupt practices. To kata bang' bedo e apise thuolo matin ne dweche 2, ne ogoyo poro ne tende mokoni osechako dino rode mosebed kitiyo godo e lodho omuom mijuogo kuom jopiny. I began by reorganizing and revitalizing revenue collection in the county of Mombasa. This process has led to the improvement in the collection of our own source revenue by up to 70%. Bang' romono, moko kuom jotelo ka achiel kod jopiny ne jopuoyo paro mar chuga gucho muom mar dongruok mabiro bedo e lwet MCAs e ward magitele. Gimomora en gimiluongo ni Ward Development Funds. Mane momora kabisa nikech mano koro kelo meaning mar devolution, the clear meaning mar devolution, makoro oganda wa bro yudo konyruok machiegni. Kiwasilishwa bungeni, inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutaweza kuipitisha. Kwa sababu itafaa wananchi ambao wako chini, na mtu ambaye yuko chini na wananchi sana ni MCA. Pesa wado ni pesa ubinua county. In fact this particular plan was in the BBI. To odoni gino mundo chiere mondo this thing or the mbele pesa ubinua mang'eny county.
Gikone to koro od bura mar adek e kaunti ma Mombasa kae oyawa yanga ka gavana Abdulsomad Sharif Nasir koni gidwa keto maino e bero uchumi ma pacho ka to chutho e sekta mar ohala kaachiel kod mano mar limbe. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Koro mogo wuge gwenge ma Mombasa odhi nyaka e gwenge ma Kirinyaga kama oyudo ni nyithindo ariyo owito ngimagi e mach ma omuocho otieno manyoro e orgi kar dak ma Mutira e kaunti ma Kirinyaga. Kaluwore gi John Kiama mochung' ne kedo kod midhiero matuch apoya kaka mach e kaunti no ma Kirinyaga, nyithindo go ne gin wuoyi ma jahigni 5 kod nyako ma jahiga 3 nowang' ma ok nyal fweny. Obila ma Kirinyaga okoni wuon nyathino kata nyithindo ariyogo nowuok matin mar dhi loso kod wuon mare manondamo machuok kende kapok okelne wach e wi majno. Ringre nyithindo go oseterie kar kano ringre jomotho ma Kerugoya. Yes. Sawa. Baba yao alimawacha akakunja kwangu hata kukaa hata dakika 20. Akaitwa ni ndugu yake, akaambio kwako kuko na mwaki kubwa sana. Akikunja na huku akaona kweli kuko na moto. Akakimbia haraka, akakunja akaniambia nimpe mlingeti akunja aokoe watoto wake. Akikunja moto ukawaka sana. Akashindwa ni kuingia. Nilikuja mimi nikiwa kwangu nikasikia mtoto amescream akiita dadi. Nikisikia mtoto akiscream akiita dadi, mimi nikachungulia. Kuchungulia nikaona mwangaza. Kwa hivyo nikiona mwangaza, nikaona hizi kitu ya kawaida. Nikaitanga bibi yangu, "We harakisha uitane." Na mimi nikakimbia hii bio. Kukimbia hii bio ndio nilikuta moto. Hata mimi siwezi kuita dadi yao. Mimi nikaita dadi yao, Dan. Uko wapi? Ndani akaitikia na huku kama adhe. Nikaona ndani akiitikia na huku bienye moto ilikuwa imewaka, hata mimi singeweza kuingia ati nisave watoto. Saa 4 hivi na dakika 15 tulipigiwa simu na OCS wa Kerugoya, akatuambia kuna nyumba inawaka moto karibu na shule ya wachichana ya Mutira Girls. Tukakuja haraka tuone kama tutaokoa moyo. Alafu wakati tulikuja, tulipambana na hii moto kuondoa hii mabati unaona hapa, tukakota watoto wawili, mchichana na kijana. Walikuwa wandogo. Mchichana alikuwa na miaka 5, naye kijana alikuwa na miaka 3.5. Kwa ngado nyake piny libamba ma Uganda nyakorom ga jwang'e weche gumotende kod weche gumag thieth kata ngima dhano inyato muoch mar tuo mar Ebola kama jochi kono yud kod midhusi mar Ebola odiochieng' manyoro e piny libamba ma Uganda. Jochi kogo koro medo kwan mar ji moyud kod Ebola seche 48 mokalo nyaka 14 e piny libamba no ma Uganda. Jochi kogo gin ji mane oluko wuok kuom jatuo moro mane owito ngimane od thieth ma Mulango. Ji 7 gin jo familia achiel ka ji mamoko 2 to gin laktar mane thiedho jal mane owito ngimane no kaachiel kod jaode. Jatend migawo mar thieth e piny Uganda Dr. Jane Ruth okwa oganda ma Uganda mondo obed akicha kendo lim ute thieth mapiyo e wi chich moro amora. Koro mogikoro kaka owuok e Uganda wang'ado nyaka piny mar Ingereza. Moyudo ni Rishi Sunak ema koro ni dhi bedo Prime Minister manyien mar piny Ingereza. Mabang' jal machielo Penny Mordaunt ma nyogi larogo lemono goyo bade piny kapok otiek welo. Sunak dhi kawo kar Liz Truss ma nyocha ne ogwe tao kowuok e lemono. Sunak ma jahigni 42 dhi bedo jal mokwongo nigi gunde e piny India bedo Prime Minister mar Ingereza.
Kora koro winjo bed mane wang'iyo mago motenre kod weche go mag ohala to bati kapok wadhi weche mag ohala ineno ka sama idonje komno to kendo gimor. Thuolo machuok e boyeno ka koro pi wang'e machweri. Ineno ka ndalo 45 Liz nowacho ni en wuon kong'iyo omenyo mbele owacho ni gima nasingo ka nyal chopo an koro wuok. Ogo bade piny. Koro penje mamedo wuok en gima miyo jogi agi ng'wech ka wuok e apisi ni bati. Donge nyalo dhi gi pi gi sufria gi yien. Tikiani yien ni nyalo golo iro e jikon. Ka iro muomi. Ka iro muomi tiwe tedo. Anyagoro ng'e mago ohala e sechegi. Johala mawuok e gwenge ma Kisumu koro dwaro mondo mi kaunti no chul gope mamoko thoro budho kaka yo mar reso ohelni e kinde ma uchumi mar piny Kenya bende medo bedo mapek. Johala go mano yore romo mano bag kod bengi mar Absa koriwre gi riwruok matayo chenro mag ohala the Kenya National Chamber of Commerce and Industry wacho ni pek mar yudo hola bende osemedo gi pek mokalo kama koro gikwayo bengi ma pachoka mondo kik kasra gi medo nyinyo ma gijuogo ewi hola. Jatend migawo mar omenda e kaunti ma Kisumu ma bende ne oyuoro romo mane okelo kanyakla johala ma ok tin ne 300 owacho ni riwruoge ma ok mag piny owacho onego ti kanyakla kod tend kaunti mondo mi omed yot e yore mag weche ohala. Those who are financing us by making sure that they pay the bills in time, that they allow the cash flow process to sail smoothly, because if you hold onto bills for a long time, it means that you are denying that person the cash flow and the bank cannot be paid, and even workers and other suppliers cannot be paid. We hope that Absa Bank will make sure that the cost of finance is affordable. We acknowledge where we can get help from partners in the private sector to improve the way we perform. One of those areas is the area of our own enhancement of our own on-source revenue. We've really opened up doing unsecured lending to the tune of 7 million shillings to new customers and existing customers doing unsecured lending to the tune of 10 million shillings. That's really opening up, our partnership with the business and making sure that they can be able to get access to this facility. Come, let's engage in the 4 pillars we discussed earlier on to ensure that you have the stability to be able to utilize those funds and make repayments, in a positive manner. Wadhi nyaka kaunti ya Migori nyakoro mgajuang wang'ie mago motenre kod weche go mabende dhi mbele kaunti no kama kaunti ya Migori kotenre kod riwruok mar thieth e piny mangima World Health Organization kod mano majiwo pur manofao geto jopur mag ndawa maromo 1,000 campaign mar tieko pur mar ndawa e kaunti no ma Migori ma otis kaka Free Tobacco Farms. E bwo chenro ma ochakore higa mokalo kendo sani nitiere tielo mar 2 jopur mag ndawa imiyo kothe mag oganda ma ong'ere kaka iron beans mondo mi giwere kod pur mar ndawa. Kano wuoyo mano kelo kanyakla migepe mopogore opogore kaunti no ma Migori kod jokanyo mar riwruok mar World Health Organization kod FAO jalup gavana e kaunti ya Migori Joseph Mairi nojiwo oganda e kaunti ma Migori mondo were kod pur mar ndawa kendo koro gipidho oganda. High iron beans, the Nyota beans that has been piloted in 4 wards. In the first round, they produced the beans, all the produce were bought by the World Food Program. And even the second season, all the beans were bought with within our institutions. In fact, the World Food Program, they had also found another stakeholder to buy the beans, but they didn't have enough. There are so many illnesses associated with the tobacco growing, so many including cancers, including the green leaf tobacco sickness, where we handle the tobacco leaves without any the protective gears. Our children work on the tobacco farms. They miss going to schools because tobacco farming is very, very labor intensive. We have other crops, in fact other cash crops that have already been rolled down to ensure that you are stable financially, you have food in the house, and we are going to ensure as a government
that is done. Nyakora gi piny Kenya medo keto maino mare no ne pogruok e kind mwandu ma ing'iewo kawuok China kod mano ma Kenya uso ne China odwok piny. Romo mandala deke kind weg kembe maloso mwandu e pacho ka kendo uso e piny no mar China kod piny owacho osechan e kind tarik 3 nyaka tarik 5 dwe mar 11 mabiro mondo one kaka Kenya nyalo medo mwandu ma iuso e piny mar China. Okang' makamano biro e seche ma kwana ma ogol kod piny owacho higani nyiso ni pogruok e kind mwandu ma China uso e Kenya kod ma Kenya uso e piny China osemedore nyaka siling bilion 425 ka opim kod siling bilion 370 higa mokalo. Romo no Kenya geno medo yore mag uso majand chai, kahawa, maua, alode kod olemo e piny China e ndalo mabiro. And altogether, there will be 151 stands built for total 130 companies, mainly from China and other countries, who will showcase their products this year. Last year, I remember it was 120, around 120 companies. This year, we have increased to 130 companies. This is one of the events which is coming up seriously immediately after after we got out of the COVID-19 and also the electioneering period. So we expect that it will energize the business activities between Kenya and China and also the outer world. Kwa mugentula bende koro wakao yo matin kata kamano nwanyiso Uganda luo bati ni mondo gitwake kodwa inyiso pati kotende gi mago mwai kone kendo giteo mana kamano waduoko erokamano nyama dunga enya kendo kaka gimiyo wawigi no nyiso wane gin kodwa kendo amora enya nikech giwinjo kendo giluwo weche manyien ma wakelo Oimore kawuono. Morisho chieng ma okanyo jogo marito weche go mag kwe Kahawa Barracks wacho ni en kodwa kaga achiel gi nafti oko marawendo giduto gikete mana ka RAMOGI TV chendo ni mar Oimore. Bishop Aboge kawuok yo manaya wacho ni gimor ka bende ging'iyo weche gi manyien neno wacho kanyo ni ungi oindo mijeri baneno kanyo ka Calvin Sojuang wacho kanyo ni embe entiere chendro kendo gin kodwa ka chendro ni bati aneno kanyo bende mwalimu mano kanyo retired Mwalimu Justus Okumu kachiel gi Pas Elizabeth gigoyo mos ahinya kuom tho mar jafuambo no. Ka bende gigoyo mos ne gwenge ma bende oro kwako. Seche ma bende koro piny Kenya pod nigi midhiero thoth counties mapacho. Wachgi no kopogore ahinya gi jal ma bende ndiko no iluongo ni Ochieng Jakosege wacho ni adiere en ni obila 4 ka to winjo bed ni riembo e tich mondo nyisgi ni nitiere chike ma owinjo bed ni luwo. Jared Nyakie japuonj wacho ni entiere gi baba ne Alois Manyaki kendo gimedo dhi nyime gi neno RAMOGI TV yo makare. Karo Serena Nyaboro kantiere gwenge mag Sega Ugenya wacho ni Lydia Mosi kendo owacho ni omora ahinya kaka weche manyien mag Oimore chopo negi yo ma nemba ahinya. But nitiere neno kamwacho ni jogo nego japiny marach bende en koro luoro semake owacho ni jo Kenya okia kaka ji nyalo ringe pacho ka ni gimulo waya marach mano pache maka kumo Junior bende wacho kanyo ni entiere kas Gungambi Tai County ma Homa Bay wacho kanyo ni IPOA onego kawo okang' mowinjore jogo man tiere kod tudruok mar tho mar jopiny ka bende ogoyo mos makende kuom tho mar jafuambo ma ja Pakistan. Lydia hapani giyieno mondo mi wakao iweyo gi kanyo koponi pok ioro ote mari ndikno nambari 360 nikech wabiro kaka waduogo gi weche mag tuke to bang' mano bende dipo ka walo mari 3 moko mibiro oro kotendo gi weche manyien odhiambo ma kawuono. Kete mana ka RAMOGI TV. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gituch kod gik mamoko ka gitimore kendo pugre pacho ka kod pinje ma oko.
Download Citizen Digital. Citizen Digital. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Inyalo konyori kachiel kod jogo midakgo kata jogo mihero e kinde ma iluoko lweti ahinya to e kinde ma inyalo yudo kendo lando chilo. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar, 5-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina, ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless.